Our life is like Rangana, very difficult to the eyes, very difficult to go through. But with the right company, it seems to be the easiest to embrace. Green rarely suits someone, and it suits the Rangna fort. If it suits to you too, congratulations! You are rare, and you are originally beautiful, exactly like Rangna. वाटलंच तुम्हाला ढकलावं लागतं. Say hello. Say hello. हाय Say hello. कर मूड गेलाय तुझा चालून चालून. हॅलो हाय. अरे ये कौन सा बंदर आ गया बीच में? ओह, that's me. My name is Rahi and I am a traveler. Welcome back to my vlog. After a long way of almost 4 hours, we finally stopped at a breakfast point, the Rangna Lunch Home at Patgao. Do you know what happens when your bladder is in a serious relationship with the cold outside? Susu! Before having my breakfast, I thought of emptying my bladder and get my eyes filled with an amazing view of the backyard and my stomach filled with garma garam idli sambar. Ignore this monkey. Do you know what was the cherry on the top about this trek? This cup of chai and the masti of Mother. और ये हमारी गाड़ी निकल पड़ी 4 kilometers to the Rangna fort. Rangana breathes in the arms of Sayadri mountain range on the boundary of Sindhudurg and Kolhapur district, specifically in the Budargad taluka. With the 2,227 feet of its height, it holds its head high in the clouds of history and geography and stretches its laterite stone spine with an immense amount of pride in its heart covered with a shield of Hatti Son Machi. Rangana is that attractive dish of junk food which at first
waters your mouth by its easy peasy downward inclined hike and then makes you run on its super stunning summit till you sweat like one of its breathtaking waterfalls. Along with the nature, history, adventure, and friendship, I always enjoy the interaction with locals. तुम्ही कुठल्या आणि इथलं कुठं वाटते हो काय नाव आहे तुमचं माझं नाव बाळाला आहे हो हां काय करता तुम्ही काय आलात ना रांगण्यात गुरु घातली काय गुरु ओ हां सकाळी घालून आलो खाली फिरलो आणि आता आणायला अजून किती लांब आहे काका किल्ला इथनं किल्ला लागला ओ हो 8-10 मिनिटं लागणार काय? मंदिरकडे जायला 10 मिनिटं तुम्हाला 10 मिनिटं म्हणजे आम्हाला अर्धा तास लागेल अर्धा तास. In the fun hike till the foot of the fort, we never miss the directions. All thanks to the guides. One could notice the number of such yellow bolts on the fort, providing an amazing facts about the fort itself. As I am on the summit now, I'd like to show you the view. The fort was built by King Bhoj II of Shilahar dynasty in 12th century. Later, it was under the control of Savant rulers of Adil Shahi dynasty. In 1658, the Rustam Jaman, commander-in-chief of Adil Shah, won it from the Savans. Jizabai undertook a special drive and captured the fort on 15th of August 1666. Rangana was under the control of Karwar kings of the longer period until the British took control in 1818. In December 1664, by a series of surprise attacks, Shivaji Maharaj defeated the combined forces of Bajapur and the Desais and captured the Rangna. Rangnai Devi Temple and the Bhadrakali Devi Temple are located on the summit of Rangna Fort. Then we had our Garma Garam lunch near the Rangnai temple. कैसा है क्या था
some awkward interviewees. सांगा ना. तर मित्रांनो, आपल्या मागे दिसतोय तो कोकण दरवाजा. रांगणे किल्ल्याचा हा कोकण दरवाजा आहे. काही लोक जण रांगणाई मंदिराच्या बाहेर लागलेल्या मॅपवरून ठरवतात की मारुती दरवाजाला लागून जे धबधब्याचं पाणी बाहेर पडतं त्याला कोकण दरवाजा असं खूप जण संबोधतात. पण मुख्य हा कोकण दरवाजा आहे, ज्याच्यासाठी आपल्याला पूर्ण गडाला अर्धा घेरा टाकून हत्तीसून माझीकडे येणाऱ्या रस्त्याकडे यावं लागतं. आणि तिथे आपल्याला हा बघायला मिळणार कोकण दरवाजा. आणि मला बी फॉलो करा, ट्रॅव्हल्स शेवटी टीम ऐतिहासिक भटकंती सबस्क्राईब पण करा, फॉलो पण करा. माझं पण तर सांगा. राही गुरु हिला पण सबस्क्राईब करा. थँक्स. ही हत्तीसोंड माची. माची म्हणजे काय तर एखाद्या पर्वताला नैसर्गिकरित्या निघलेली शृंखला एक समान. याचा फायदा असा होतो की या इथे उभा राहून एका वेळेस एक सैनिक दोन्ही बाजूला लक्ष ठेवू शकतो. आणि त्यामुळं ही तटबंदी आणि बुरुज वगैरे बांधून भक्कम केली जाते. आणि आता आपण या बाजूला आणि या बाजूला जाणार आहे, जिथे चिलकती बुरुज आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीचे बुरुज आहेत की एक बुरुज झाल्यानंतर त्याला लगेच पुढं अनेक बुरुज आहे. म्हणजे समजा तुम्ही तोप वगैरे डागली गेली तर पहिला बुरुज फुटून जाईल, पण मागच्या बुरुजाला काही होणार नाही. आणि अशामुळे गडाला काही इजा पोहोचणार नाही. त्या पद्धतीने हे बनवले गेलेले असतात. तुम्ही राजगड वगैरे फोटो बघत असतील, संजीवनी माची वगैरे, ती पूर्णपणे चिलकती तटबंदी पण चिलकत आहे. पण आपल्याला आता इथं फक्त बुरुज बघायला मिळणार आहे. आणि ह्या बाजूचा जो बुरुज आहे, चिलकती बुरुज तुटून पडला. आपल्याला इथं खालीपर्यंत उतरता येतं, तिथं खाली जायचं आहे, पण तिथनं शिस्ता जायचं, कारण भाग तुटला आहे, डायरेक्ट दर आहे. त्यामुळे तिथं व्यवस्थित जावा. निमेटीम इकडे जावा, निमेटीम इकडे जावा. ह्या बाजूचा चिलकती बुरुज बाकी व्यवस्थित आहे. हाय हो, हा मारुती दरवाजा. आणि जे खाली दिसतंय, जे धबधब्याचं पाणी जाते, ते गडावरती असलेलं नैसर्गिक धबधबा, त्याचं पाणी व्यवस्थितरित्या निचरावं गडावरून खाली. कारण जर समजा इथं ही जी तटबंदी आहे, जर पाणी अडवलं गेलं तर ते तटबंदीला धोका होणार. त्यासाठी तो दरवाजा बनवला गेलाय. The dense forest on Rangana makes us totally forget about the day and night, the moon and the sun. Drag that ego out of your body, bend your neck a little, and run. Now that was incomparable, and this is inexplicable. तर तुम्ही बघू शकता, हा जे आपण उभारलोय तो चिलकती बुरुज आहे. आणि तुमच्या मागे तो मुख्य बुरुज आहे. आणि हे असं काय होतं हे मी वरती सांगितलं. हा. शिस्तीत आहे निखिल. इथे काय रे, असं का रे? तर आता आपण हत्तीसोंड माचीवर आहे, पूर्वेकडच्या चिलखती बुरुजावरती. हा भाग तुटलेला आहे. सेम त्या बाजूला जसा चिलखती बुरुज होता, सेम तसाच ह्या बाजूला होता.
पण तो आता तुटलेला आहे. ओके. बघू शकता दावा. आणि हा पूर्व आणि कोकण दरवाजा काय म्हणतात ते सांगा की मगाशी तुम्ही सांगितलं. त्याला काही लॉजिक नाही. हम्म. समजा आता पन्हाळ्यावरचा कोकण दरवाजा किंवा हा कोकण दरवाजा, हम्म. कोकण ज्या दिशेला आहे त्या बाजूचा दरवाजा म्हणजे कोकण कोकण दरवाजा. दरवाजा आणि हा समजा कुठेतरी पूर्वेकडचा दरवाजा असं म्हटलं जातं, बोललं जातं, संबोधलं जातं, तर तो पूर्व बाजूचा दरवाजा आणि पूर्व दरवाजा. पूर्व दरवाजा. म्हणजे हा पूर्व मोठं काय दरवाजा लॉजिक आहे. नाही. आपण आता म्हणतोय असं नाव नाही पूर्व दरवाजा. हम्म. आपण मी तुम्हाला सांगायला लागलोय की ही पूर्वेकडची तटबंदी हम्म. आणि ती पश्चिमेकडची तटबंदी. दिल में मैं अपनी बेताबियां लेके चल रही हूँ, इसलिए जिंदा हूँ मैं। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रही हूँ, इसलिए जिंदा हूँ मैं। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीख गई। मैं एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीख गई। हर एक लम्हे से मिलूं मैं खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। ये जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रही हूँ, इसलिए जिंदा हूँ मैं। दिल में मैं अपने बेताबियां लेके चल रही हूँ, इसलिए जिंदा हूँ मैं।